Moja kwa moja kutoka hapa katika chumba chetu cha habari. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kujiunga nasi kwenye Shina La Upeo. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, andamana nami hadi tamati. Mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi alijiwasilisha katika kituo cha polisi cha Langas asubuhi ya leo akiongozwa na wakili wake pamoja na viongozi wengine wa eneo hilo. Sudi hata hivyo alifikishwa katika uwanja wa ndege kisha kusafirishwa hadi mji wa Nakuru atakaposhtakiwa. Sudi alisafirishwa kutoka uwanja wa ndege wa Eldoret mwendo wa saa 5 mchana wa leo wakiambatana na wakili wake gavana wa Nandi Stephen Sang, mwakilishi wa wanawake Gladys Bosholei pamoja na Isaac Terer aliyekuwa spika wa bunge la kaunti ya Uasin Gishu. Sudi anatuhumiwa kwa matamshi ya uchochezi pamoja na matamshi ya chuki. Kwa siku 3 zilizopita polisi wamekuwa wakimuinda Sudi kufuatia matamshi yaliyoelekezwa kwa familia ya Rais Uhuru Kenyatta. Kulingana na kamanda wa polisi wa Uasin Gishu Johnston Ipara, Sudi atawasilishwa mbele ya tume ya uwiano na utangamano NCIC. Baada ya hapo atawasilishwa mahakamani kesho asubuhi. That Honorable Oscar Sudi has presented himself officially and voluntarily to the Langas police station, following media reports that the police were were looking for him. It is important to note that there was no summons given to him and that neither was there any warrant of arrest for him. Umeona watumishi wa usalama na vyombo vya serikali tumekuwa tukitafuta Bwana Sudi ili ajibike kwa yale matamshi alitamuka, na leo mwendo wa saa 2 asubuhi alijisalimisha katika kituo hiki cha polisi cha Langas Police Station akiwa amesindikishwa na viongozi, mmoja wawe akiwa ni gavana wa Nandi Bwana Sang. Lile nataka kuambia watu wetu, anahitajika aenda andikiwe taarifa na watu wetu wa National Cohesion and Integration Commission, ndio hatua zitakazofuata sijulikane. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mbunge wa Makueni Daniel Maanzo na mwenzake wa Kaiti Joshua Kimilu wamewahimiza viongozi wa kisiasa kukoma kutoa cheche za matusi pamoja na kupiga siasa za mgawanyiko. Wawili hao wameonya kuwa siasa za mgawanyiko ni hatari kwa usalama wa taifa. Uzima yeye aniaminie mimi hajapokufa kwa ajili ya mtumishi wako marehemu. Kwa hivyo ningesema ile mambo ya kutusi watu, siasa ya matusi, hiyo haina pahali popote Kenya siku hizi, ama iko? Hakuna. Umeona Honorable Warunga here is a gentleman. He can even run for president and get elected in this country because he's a gentleman. Haendi akitusi watu ovyo, siyasikia maneno mbaya kutoka kwake hapa. Kwa hivyo Wakenya waheshimiane. Na tuseme ya kwamba kama vile huyu alichaguliwa ni Mungu kupenda. Na hata vile kama rais alisema yule mtu atachaguliwa Kenya 2022, hatujui, ni Mungu mwenyewe anajua, ama sivyo? Mungu pekee. Nimechaguliwa na chama cha Wiper. Nataka kusema hivi, lazima viongozi wote waheshimiwe. Tuheshimu gavana wetu, tuheshimu Stephen Kalonzo Musyoka. Na wale ambao wametuma, tunajua yule amematuma. Tunataka kuwaambia wakija hapa Makueni wakuja polepole. Kama na wanakuja kutukana kiongozi Kalonzo Musyoka, tuwaambie washindwe kabisa. Kwa hivyo tunaambia Ruto na watu wake, mkikuja hapa mkuje na heshima, msikuje kutukana kiongozi wetu.
Nam, ndio cheche za siasa. Kumbuka tumebakisha miaka miwili tuelekee katika uchaguzi mkuu humu nchini. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba watu 4 wa familia moja, mama na wanawe wawili, wametiwa mbaroni Nakuru kwa madai ya mauaji ya baba yao. Mwenda zake Charles Dhairu Kinyanjui mwenye umri wa miaka 59 alipatikana akiwa amefariki kwenye gari lililokuwa limeegeshwa nje ya boma lake eneo la Barnabas. Mwanawe wa kiume alikamatwa asubuhi ya leo. Mkewe marehemu na wanawe wengine wawili wanazuiliwa na polisi wakisubiri kusikilizwa kwa mashtaka ya mauaji yanayowakabili. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wakaazi wa kijiji cha Mulukanji, kaunti ndogo ya Butere, wanaomboleza vifo vya watoto wawili waliosombwa na maji ya mto Lusumo. Watoto hao waliokuwa kwenye darasa la 3 na 8 mtawalia walikuwa wamefika mtoni kuogelea kabla ya tendo hilo kutukia. Juhudi za kuopoa miili yao zimegonga mwamba kutokana na mvua kubwa inayozidi kushuhudiwa maeneo tofauti humu nchini. Sasa nasirika sasa nitakuwa namna gani? Naomba serikali wakusaidie mbunge wetu akusaidie, msie akusaidie. Na hii visa ni nyingi, tukihesabu wamepita hata watu 10. Serikali itusaidie kwa sababu penye tumesimama hapa taracha ilikuwa hatuwezi fuka ng'ambo, wa ng'ambo hawezi fuka huku. Hata watoto wanaogelea tu nikiona mpaka roho yangu inalia. Hata wameleta kitu ingine ateliaro, wengine hatuingii ndani ya hiyo kitu, tumeokopa. Naam, tukitoka huko kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Narok, ambapo wakazi katika eneo la Sekenani, kaunti ya Narok Magharibi, wamehimizwa kuacha desturi za kufanya tohara kwa wasichana wa ndoa za mapema kwa watoto wa kike na badala yake kuhakikisha kwamba wanafaidi katika elimu. Tumeanzisha hii nyumba ya Mara Children's Home karibu miaka 4 iliyopita, na tulianza kwa sababu tumeona tuko na watoto wengi, wasichana wengi wako na shida mingi hapa kwa hii area. Wako na shida kama FGM, early child marriage, pia wazazi hawana uwezo kusaidia kwa mambo ya elimu. So tulianza na wasichana wawili. Tumeona hawa kuna shida mingi, hata wanaenda wanaomba kwa duka na wanalala usiku nje, na tulileta hawa. Tumeanza mwezi wa 8 miaka 4 iliyopita, na kutoka huko imeanza kuwa sana. Tumepata mwingine, wamepeana na baba kwa bwana mwingine, kwa mzee, na wamekimbia, wamejipata hapa, na tumeleta hawa ndani. Tumependa hawa kama watoto wetu, na tuko pamoja na hawa mpaka mwisho, mpaka wanamaliza university, ni kama watoto wetu. So, sasa tuko karibu, nafikiri ni 10. Tumeokoa kutoka early child marriage, alafu karibu 8 ya FGM tumeokoa, na mwingine ni walikuwa maskini sana, hakuna uwezo. Nimeokoa watoto yetu, nimepata watoto yetu kwa njia mbaya, nimepata ngine kwa napeana use, anapata ngine ya ni masikini kabisa, hakuna uwezo ya wasasi. Nimeokoa sisi kwa njia ya wasichana. Na mimi wasasi wangu walikuwa wanapanga kunipeana, but I was rescued na nililetwa Mara Children's Home. Naam, kwingineko ni kwamba jamii ya kimataifa imeshinikizwa kuendelea kutoa ufadhili kwa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali nchini kufuatia upungufu wa usaidizi nchini. Mkurugenzi mkuu wa Baraza la Mashirika ya Kijamii, Kevina Loyatum, anasema kuwa mashirika hayo yanateseka kwa sasa kufuatia upungufu wa usaidizi duniani. On a platform that it's called Integrity Action as NGO Council. This Integrity Action is a platform that it is working on issues of grants. We are calling it Grant Check. Grant Check is a platform where if you are in Murang'a today and you want to know how many NGOs are in Murang'a and how much do they have, what project are they doing, what is the period of the project, and how much do they have,
How many people have they employed from the grassroots? What expertise do they want? You will be able to get it in that platform. Politicking mapema atutaki. We don't want politics at an early stage. President Uhuru Muigai Kenyatta is still on the seat. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mtazamaji, mwezi Septemba ni mwezi wa kuzuia watu kujitia kitanzi, yani World Suicide Prevention Month. Kulingana na shirika la afya duniani ni kwamba hali hii ya kujitia kitanzi ndio chanzo cha pili cha vifo vingi duniani. Mwanahabari wetu Andin Kilemi alifanya kikao na watu wa jinsia ya kiume ambao wamewahi kujaribu kujitoa uhai. Hii hapa simulizi hiyo. Kulingana na shirika la afya duniani, takriban watu 800,000 hujitia kitanzi kila mwaka. Hii ikiwa na maana kuwa kwa kila sekunde 40 mtu mmoja anaaga dunia. Usilolijua labda ni kwamba hali hii ya kujitoa uhai imekithiri zaidi miongoni mwa wanaume ikilinganishwa na wanawake. Tarehe 29 Disemba mwaka wa 2015 daima itasalia kumbukumbu maishani mwa Wawero Muthombi, mwanaume mwenye umri wa kati na ambaye amewahi kujaribu kujitoa uhai si mara moja tu bali mara 3. Siku ambayo anasema ilibadilisha maisha yake pakubwa. Yeah, I remember that morning I did my usual then I was still a drug addict. I've done drugs for about 15 years. And I didn't know that was just a coping mechanism for depression and anxiety that I was suffering from. So, and many a times I'd reach a point where hapa nimefika mwisho. So that was the peak of it. That morning, did my usual. And I think I went paranoia. I started seeing people that were not there. Kilichoanza kama glesi moja ya bia kikageuka kuwa hulka ya kila siku. Ikawa Wawero hawezi kufanya chochote bila kunywa pombe. Mazoea yakageuka tabia. I didn't have any reason of staying alive. Went to a shop, bought a rope, came to the house, hanged myself, and that was it. I don't know how people knew that something is happening in the house, but somehow walikuja tu wakanitoa hapo, stayed unconscious chini for about 2 hours before regaining my conscious. And after that it was a journey of about 3 months before I went to the hospital, admitted and recovered. Hali si tofauti kwa Brian Maina. Masaibu yake ya mzongo wa mawazo yalianza akiwa katika shule ya upili. Alikuwa anapitia shida si haba kutoka kwa familia yake. Shuleni alidhulumiwa na wanafunzi wenzake. Maina hakuwa na amani. I was really struggling with all these challenges. Grades zangu ziko down, niko kwa shule ya provincial school. Grades zangu ziko down, maparo wana expect a lot. Mimi niko shule na struggle na kitu hata sielewi. Kila time niko down, most of the times niko low. Niko na feelings za hopelessness. Na feel tu yani niko hopeless kabisa. And that's when I decided to attempt suicide. The only thing I had and I thought of using at that moment was my school tie. Kwa bahati, Maina hakufaulu kujitia kitanzi, na kila mara juhudi zake zilipofeli alijawa na hasira za mkizi. Baada ya muda mfupi ndipo alipogunduliwa kuwa na ugonjwa wa kiakili unaofahamika kama bipolar 2. Ugonjwa huu husababisha mtu kuwa na mabadiliko katika hisia. Wakati mmoja mtu anaweza kuwa na furaha zaidi na wakati mwingine akasononeka. My parents are born again Christians. My dad is a pastor. Yeah, they were trying to help me, but from perspective when yangu hata kunisaidia, it wasn't really helpful because apart from the spiritual support, which is a good thing, I needed the medical support part of it. Ile kitu watu wana ignore sana kuhusu ama hawajui kuhusu suicide. It's
or having suicidal thoughts. It's a symptom, yeah, depression or any other underlying mental health issue. Gumaiwa Ferdinand kadhalika anaishi na ugonjwa huo wa bipolar 2. Alithibitishwa kuugua ugonjwa huo mwaka wa 2014. Gumaiwa anatumia dawa ya kudhibiti hisia zake ambazo hubadilika mara kwa mara. When I'm manic, I experience hypersexuality. So this is the first time I'm actually saying this. I experience hypersexuality. And I have a heightened level of sexual desire. And this time I met someone during one of my walks. I usually go for a walk in the evening. And somehow we became closer than we should have been. And I fell. It was hard for me. And because what resulted from that was a child. She conceived. And because I managed to cope, I managed to come out of that suicide attempt, and I managed to handle it through my support system, my parents and my aunt. I was able to handle this news that she was pregnant, and I was a father. I was going to be a father. Lakini kabla yake kuitwa baba, mwanawe aliaga dunia akiwa bado hajazaliwa. Hili nalo likampiga mshipa, likamuathiri, akapatwa na msongo wa mawazo. Yamkini hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe. What happened is we go to hospital in Bagavi. We went to the maternity, then we were referred to another section of the hospital. So I had to carry her. So I carried her. And I remember laying her on the bed, and I had blood all over my shirt. She also had blood on her dress. And my mother sent me away and told me, you've done enough. Just let me handle this now. So I disappeared into the dark, outside into the dark. Later when my mom came and told me it was either her or the baby, and it's her. You've lost your baby. Je, kwa nini hali hii ya kujitoa uhai imekithiri miongoni mwa wanaume zaidi ya wanawake? One, men tend to use a lot of most lethal methods to suicide than women. Therefore, chances of succeeding in that process are very high compared to women. Number two, men tend to keep a lot to themselves. And especially in our African setup, where we are told men should not cry, don't show that you are weak, you have to be strong. So in the process of keeping themselves strong and not crying, they repress or they keep a lot of pain within themselves. And now this is what happens later on now. It comes out because it cannot be able to happen. Talk even about financially. Look at the responsibility. Give a boy 100 shillings and a girl 100 shillings. In our society, you'll always find that men, it's like it's yours and your friend, but for the girl, it's just the girl on her own. And so we have been made to believe that men are providers. So if they cannot provide, then they feel they are more stressed. So there are so many factors affecting men to the extent of getting to that level of depression and even succumbing to suicide. Kujitoa uhai kumekuwa janga la kitaifa. Hali hii imethibitishwa kuwa sababu inayochangia zaidi vifo vya watu wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 29. Wataalamu wa masuala ya afya ya kiakili aidha wanasema kwamba hali hii inaweza kuzuilika. There are people out there trained like myself to help you deal with the challenge that you are going through. And it is okay not to be okay. Ama kwa hakika ni sawa kutokuwa sawa, kwani wasemao kwamba hujafa hujaumbika. Ila kosa kubwa ni kukosa kutafuta msaada unapokumbwa na msongo wa mawazo. Andrin Kilemi, TV47, Nairobi. Na
bila shaka mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha. Ni jambo ambalo limekuwa likitokea mara kwa mara. Tukiachana na hayo na kuvuka hadi katika anga za kimataifa, ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atazuru mji wa California na kukutana na watoaji huduma za dharura kufuatia mkasa wa moto ambao unazidi kuongezeka kwenye misitu. Akizungumza katika hafla ya Venada, rais huyo pia amemtaja mgombeaji rais Joe Biden kwa kile ametaja kama kupuuza nchi ya Marekani na kutangaza hakuna aliyesimama na nchi ya Uchina kama Marekani. Tonight our hearts are with all of the communities in the West battling devastating wildfires. I'm going there the day after tomorrow. I'm staying in your state tonight, but I'm going to be going to California.